Hello everybody, JC here. Today we will fly this Major 75 Pro. We'll try to learn some tricks. I already practice in the simulator. The tricks I want to try is the yaw spin. Hi my friend! Things I want to try is the yaw spin and the roll. Nakahangin. Yaw spin and the roll and the flips. So, dala practice ba? Dala niyo. Slide mo nila. Wala akong my friend guys. The big boy. Ayusan eh. Magnet mo na. Mas sa case niya. Sa case. Apil Apil. nga case. Pakapin na siya ang case. Pwede mo na. Siya yung magnet. Magnet ini bakal niya. Sige na pag-vlog na. So, di ako maklaro. Nari kay Mike. Naka-record ba? So, we'll try to do some spin. Pansa na ako na. So, I forgot the stick. Okay, maligapon siya pang vlog ba? Hindi mo kayo siya. Nakapalit di kagkuhan? Nakapalit ko. Tila. Kato nang power bank diretso ang mahimong kuhan? Compreso? Pero rechargeable siya? Okay kayo. Mas magamit sa kuhan. Try to on our transmitter, LRS, and the goggles. Get some batteries. So I did some modifications, and in my Meteor 75 Pro, I removed the connector from the board and soldered the wire. And I also removed the heat shrink in the motor. Okay, let's try. Okay, let's go. A bit blurry. Wala na ako nadala. Oops. Warning. Yan. Telemetry. Okay, it's a bit windy. Blurry na nagasgas ang lens ano niya ba? So, ang ganitong pag-roll. We'll try to roll. Yeah, first try. Let's do it again. Hey! Oh. Let's do this sound. Look at my friend. Kabalo ba? Flips. Roll again. Oh! Shit, I did it. Dapat diri ko sa kuan. Hangin. Roll spin. Yes! Ang yun na lang. Again, roll. Diba? Up.
Try na ako katong toss lunch daw. Toss lunch. Dapat naka-angle mode. Tapos throttle. Angle mode. Angle mode. Sagbot. One, two, three. Oh shit! I did. Napa to isa ka tricks. Itong murag. Palid. Ay, wala day ko dapat. Ay, wala day na ako gikuhan. Blur good siya eh. Narag naguba na siguro, nadigas-gas na siguro ang lensa niya ba? Try na akong yung speed. Last row before the battery gets run out. Na-blur gid siya. Yo, tinakaro.